Of course, at the beginning of Bhagavatam, it also indicates that the whole of the Bhagavatam ultimately is the meaning of the Brahma Gayatri. பாகவதத்தின் ஆரம்பத்திலும் நமக்கு கூறப்பட்டது பாகவதம் மொத்தமும் பிரம்ம காயத்ரியின் விரிவுதான் என்று. So, of course, the Srimad Bhagavatam is composed of many words, but that can be condensed backwards into the syllables of the Gayatri mantra, and that can also be condensed into one syllable, Om. பாகவதத்தில் பல ஸ்லோகங்கள் அமைந்திருக்கின்றன விரிவாக. ஆனால் அவற்றை நாம் பின்னோக்கி கொண்டு செல்வோமானால் அவற்றை பிரம்ம காயத்ரிக்குள் ஒடுக்கி விடலாம். அந்த பிரம்ம காயத்ரியும் ஓங்காரத்துக்குள் ஒடுங்கிவிடும். And not only that, that same syllable permeates all living beings. மேலும் அந்த ஒரே சப்தம் அனைத்து உயிர்வாழிகளுக்குள்ளும் நிறைந்து ஒலித்துக் கொண்டிருக்கிறது. But very difficult to perceive. ஆனால் அதை உணர்வது மிக கடினம். So comparison is given with the fiber of a lotus stem. இருப்பினும் தாமரை தண்டுக்குள் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாருக்கு அது ஒப்பிடப்படுகிறது. So if you break open a lotus stem, you'll see there's some very sticky little fibers in the middle. தாமரை தண்டை பிரித்து பார்ப்பீர்களானால் அதற்கிடையில் ஒட்டிக்கொள்ளும் தன்மையுடைய நார்களை காண முடியும். So the example of fineness or subtlety is often they use that word, the lotus stem fiber, or to indicate very, very fine. ஒரு பொருளின் மிக சூக்ஷ்மமான நுண்ணிய தன்மையை விளக்குவதற்காக இந்த தாமரை தண்டுக்குள் இருக்கும் நார் ஒப்பிடப்படுகிறது. Of course, that is material. ஆனால் இது பௌதிகமானதுதான். And Om is subtle and fine because it is spiritual. ஓம் என்ற சப்தம் சூக்ஷ்மமானது, உண்மையில் ஆன்மீகமானது. And therefore, even though it pervades all living entities, we cannot detect it materially or scientifically. அது உயிர்வாழிகளுக்குள் நிரம்பி இருந்தாலும் கூட அதை விஞ்ஞானபூர்வமாகவோ ஜட ரீதியாகவோ கண்டறிய முடியாது. No, but we can say, well, if the Om is in all living entities, why aren't they all spiritual? ஓம் என்ற பதம் எல்லா உயிர்வாழிகளுக்குள் நிரம்பி இருக்குமானால் அவர்கள் அனைவரும் ஆன்மீகமானவர்கள் அல்லவா? But we also know Paramatma is in all living entities. That doesn't make them spiritual. ஆனால் பரமாத்மா உயிர்வாழிகளுக்குள் இருந்தாலும் கூட உயிர்வாழிகள் ஆன்மீகம் ஆவதில்லை என்பதை நாம் அறிகிறோம். So therefore, the Lord can be there and Om can be there, but it requires some other endeavor to become spiritual. எனவே பகவானும் ஓங்காரமும் அனைத்து உயிர்வாழிகளுக்குள்ளும் இருந்தாலும் கூட வேறு சில முயற்சிகள் தேவைப்படுகின்றன ஆன்மீகத்தன்மையை பெறுவதற்கு. But in any case, these verses here are glorifying spiritual sound. இங்குள்ள ஸ்லோகங்கள் அந்த ஆன்மீகமான ஒலியை மகிமைப்படுத்துகின்றன. And to emphasize that, then the explanation is given how that sound pervades all living entities. அதற்கு விளக்கமாக எல்லா உயிர்வாழிகளுக்குள்ளும் இந்த சப்தம் எவ்வாறு தொடர்ந்து ஒலிக்கிறது என்பது நமக்கு கூறப்படுகிறது. But as the previous verse mentioned, that sound is spiritual. முந்தைய ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம் இந்த சப்தம் ஆன்மீகமானது என்று. And it is a little bit different from sound as we know it. நமக்கு தெரிந்த ஒலியிலிருந்து இது மாறுபட்டதாகும். It is para. You cannot really detect it with your material senses when it is in the para state. இது பரா என்னும் தளத்தில் விளங்குகிறது. எனவே பௌதிகமான கருவிகளை கொண்டு நாம் இதை உணர முடியாது. And when it comes out of the throat, then we can hear it. அது எப்பொழுது தொண்டையிலிருந்து வெளிவருமோ அப்பொழுதுதான் நாம் அதை கேட்கிறோம். But it goes through 4 transformations to reach the state where we can hear it. ஆனால் அதற்கு முன்பாக 4 விதமான மாற்றங்களை இது அடைகிறது. அதன் பிறகுதான் நாம் அதை கேட்கிறோம். So same with Om. அதே போலத்தான் ஓங்காரம். It is actually para. அது பரா ஒலி. At the same time, we can audibly chant that sound. அதே சமயம் அந்த சப்தத்தை நாம் வாய் மூலமாகவும் கேட்கும் விதமாக உச்சரிக்க முடியும். But it starts out with that very subtle sound you can't even hear. ஆனால் அந்த சப்தம் ஆரம்ப நிலையில் அதன் சூக்ஷ்மமான தன்மையில் நீங்கள் அதை கேட்கக்கூட முடியாது. So in any case, the sound is not just this sound that we hear, but it is something very, very subtle. That is the spiritual sound. ஆராயினும் அந்த ஒலி நாம் காதினால் கேட்கக்கூடிய ஒலி அல்ல என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அது ஒரு ஆன்மீகமான சப்தமாகும். So then we can say, well,
I just chant Om, and then I've covered all the Vedas. என்றால் நான் ஓம் என்னும் சத்தத்தை மட்டும் உச்சரிக்கிறேன், அப்போது நான் வேதங்கள் அனைத்தையும் கூறியதாக ஆகுமே. And it's non-different from the Supreme Lord. அது பரமபுருஷ பகவானிடமிருந்தும் மாறுபடாதது. And even Jiva Goswami explains Om is composed of A, U, and this means the Supreme Lord Krishna and Radha and the Jiva. ஜீவ கோஸ்வாமி ஓங்காரத்தை மேலும் விளக்குகிறார். அதில் 3 சப்தங்கள் ஆ, உ, என்ற சப்தங்கள் அவை கிருஷ்ணரையும் ராதாராணியையும் So we can just chant Om and we can get Krishna prema. So ஓம் என்ற சப்தத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாகவே நாம் கிருஷ்ண பிரேமையை பெற முடியும். But that's not what Lord Chaitanya taught. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு அவ்வாறு உபதேசிக்கவில்லை. So he taught something quite different. அவர் இதிலிருந்து மிக மாறுபட்ட தத்துவத்தை நமக்கு உபதேசித்தார். So yes, Om is the name of the Lord, non-different from the Lord, non-different from Radha and Krishna, etc. But at the same time, there's something more direct. ஓம் பகவான் தான், அது ராதா கிருஷ்ணரை நமக்கு தெரிவிக்கிறது. அவ்வாறு இருந்த போதிலும் கூட அதிலிருந்து மிக வேறுபட்ட நிலையில் நாம் பகவானை காண்கிறோம். Just as the Vedas are non-different from the Supreme Lord. எவ்வாறு வேதங்கள் பகவானிலிருந்து முழுவதும் மாறுபடவில்லையோ அதை போல. So we could every day study Vedas. நாம் தினந்தோறும் வேதங்களை படிக்க முடியும். But we don't. We study Bhagavatam. ஆனால் நாம் பாகவதத்தை படிக்கிறோம். Same message, but Bhagavatam is the text that Chaitanya Mahaprabhu recommended. விஷயம் அதேதான், ஆனாலும் கூட பாகவதத்தை தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு பரிந்துரைக்கிறார். Why? Because it's directly accessible to us. ஒரு காரணம், அது நமக்கு நேரடியாக கிடைக்கிறது. And it presents the highest truth, Krishna, without any coverings. அது பரம சத்தியமாகிய கிருஷ்ணரை எந்த விதமான மூடுதலும் மறைப்பும் இன்றி நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. So generally it is said, yes, the Vedas also mention Krishna, son of Vasudeva, is mentioned in Chandogya Upanishad, etc. But in general, we don't see too much mention of Krishna. வசுதேவருடைய மகன் கிருஷ்ணன் என்று சந்தோக்கிய உபனிஷத் போன்ற வேதங்கள் கூறுகின்றன. ஆனாலும் கூட அதிகமாக அந்த கிருஷ்ணரை பற்றிய விவரங்கள் வேதங்களில் இல்லை. On the other hand, the Bhagavatam is full of Krishna. ஆனால் பாகவதமோ கிருஷ்ணரை நிரம்பி இருக்கிறது. Moreover, his pastimes are directly described. மேலும் அவரது லீலைகள் நேரடியாக விளக்கப்படுகின்றன. So therefore, we prefer Bhagavatam over chanting Upanishads or Vedas, even though ultimately we can say they're the same. எனவே உபனிஷத்துகளையும் வேதங்களையும் உச்சரிப்பதை விட நாம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தையே உச்சரிக்கிறோம். அது இரண்டும் ஒன்றாக இருந்தாலும் கூட. Similarly, the Om and the Brahma-gayatri mantra are also non-different from Krishna. அதே போல ஓங்காரம், பிரம்மகாயத்ரி மந்திரம் இவை இரண்டும் கூட கிருஷ்ணரிடமிருந்து மாறுபடாதவை. But the name of Krishna, Hare Krishna, is also non-different from Krishna. அதே விதமாக ஹரே கிருஷ்ணா என்னும் நாமமும் கூட கிருஷ்ணரிடமிருந்து மாறுபடாதது. But Hare Krishna is a more direct form of Krishna. ஆனால் ஹரே கிருஷ்ணா என்பது கிருஷ்ணருடைய இன்னும் அதிகமான நேரடியான பெயராகும். So Lord Chaitanya has recommended chanting the name of Krishna. எனவே சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை உச்சரிக்குமாறு நமக்கு பரிந்துரைக்கிறார். Of course, you can say, well, Om is the name of Krishna, so I'll chant Om. நாம் கூறலாம், ஓம் என்பதும் கிருஷ்ணருடைய பெயர் தான், நான் அதை உச்சரிப்பேன் என்று. But nobody does that. ஆனால் ஒருவரும் அவ்வாறு செய்வதில்லை. So we all chant Hare Krishna. நாம் அனைவரும் ஹரே கிருஷ்ணா என்று உச்சரிக்கிறோம். So this is the main process that has been recommended by Chaitanya Mahaprabhu. இதுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் நமக்கு உபதேசிக்கப்பட்ட முக்கியமான வழிமுறை. Although everything is non-different from Krishna ultimately, still Chaitanya Mahaprabhu has recommended a particular process. அனைத்தும் இறுதியில் கிருஷ்ணரிடமிருந்து மாறுபடாதவை என்றாலும் கூட சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கென்று ஒரு குறிப்பான வழிமுறையை தந்திருக்கிறார். This is the most direct process. இதுதான் மிகவும் நேரடியான ஒரு பாதை. So just as Bhagavatam is most direct process of understanding about Krishna. எவ்வாறு பாகவதம் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வதற்கு மிக நேரடியான வழிமுறையோ அதை போல. So chanting Hare Krishna is the most direct process of realizing Krishna.
ஹரே கிருஷ்ணா என்று உச்சரிப்பதுதான் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வதற்கான மிக நேரடியான வழி. So Chaitanya Mahaprabhu appeared in this world to give Krishna prema to everybody. சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த உலகத்தில் தோன்றியது அனைவருக்கும் கிருஷ்ண பிரேமையை வழங்குவதும் நோக்கத்துடன் ஆகும். How is he to do that? அவர் இதை எவ்வாறு செய்வார்? Everybody is unqualified. அனைவரும் தகுதியற்று இருக்கிறார்கள். So he does it through spreading Krishna's name. இதை கிருஷ்ண நாமத்தை பரப்புவதன் மூலமாக அவர் சாதிக்கிறார். So this is the process by which most of the people can get the realization of Krishna. இந்த வழிமுறையை கொண்டு பெரும்பாலான மக்கள் கிருஷ்ணருடைய புரிதலை அடையலாம். He did not come and say, everybody chant Om. அவர் வந்து அனைவரும் ஓம் என்று ஜபியுங்கள் என்று கூறவில்லை. Or everyone chant Gayatri mantra. அல்லது அனைவரும் காயத்ரி மந்திரத்தை ஜபிக்க வேண்டும் என்றும் கூறவில்லை. Actually, all the upperborns were chanting Gayatri mantra ever for last thousands and thousands of years. Nothing special about it. உண்மையில் உயர்குலத்தை சேர்ந்த மக்கள் பல ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களாக இந்த காயத்ரியை உச்சரித்துக் கொண்டுதான் இருந்தார்கள். எந்த பெரிய விளைவும் ஏற்படவில்லை. But he introduced a new process. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு புதிய வழிமுறையை அறிமுகப்படுத்தினார். Which is also the Yuga Dharma. அதுவே யுக தர்மமாகவும் அமைந்தது. And by that process, the more people can get access to Krishna. இதன் மூலமாக பெரும்பாலான மக்கள் கிருஷ்ணருடைய தொடர்பை பெற முடிந்தது. So, nevertheless, even the name of Krishna is the same. It is actually spiritual, but it evolves with this process of being. We are able to speak it and hear it, whatever. So it goes through this whole process of becoming accessible to us. கிருஷ்ணருடைய நாமம் கிருஷ்ணரிடமிருந்து வேறுபடாததாக இருந்தாலும் கூட இந்த படிப்படியான மாறுபடக்கூடிய தன்மையை கொண்டு நாம் அந்த நாமத்தை உச்சரிக்கவும் கேட்கவும் முடிகிறது. But as I mentioned, for the Vedas, accessible but also limited. வேதங்களும் நமக்கு கிடைக்கும், ஆனால் அனைவருக்கும் அல்ல. Can't be a Sudra. நாம் சூத்ரராக இருக்கக்கூடும். You have to chant the swaras. நாம் ஸ்வரங்களுடன் உச்சரிக்க வேண்டும். You have to know the meaning. பொருள் அறிந்திருக்க வேண்டும். Have to know the meter. அதை சொல்லும் விதம் தெரிந்திருக்க வேண்டும். So there's a lot of complications. Then you have to study for 20 years to do that. இவ்வாறு பலவிதமான குழப்பங்கள் இருக்கின்றன. பல ஆண்டுகளாக படித்து அதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So it's non-different from the Lord, but to get access to it is quite difficult. எனவே இது பகவானிலிருந்து மாறுபடாதது என்றாலும் கூட அதை தொடர்பு கொள்வதற்கு நீங்கள் அதிகமான முயற்சி செய்ய தேவைப்படும். And even then, not a direct name of Krishna. அப்பொழுதும் கூட அது கிருஷ்ணருடைய நேரடியான பெயர் அல்ல. So Lord Chaitanya gave a very direct process. எனவே சைத்தன்ய மகாபிரபு மிகவும் நேரடியான ஒரு பாதையை நமக்கு தந்தார். And open to more people. இது அதிகமான மக்களுக்கு கிடைக்கவும் செய்கிறது. In fact, open to all people. உண்மையில் யாரும் இதுக்கு விதிவிலக்கல்ல, அனைவரும் செய்யலாம். So therefore, he spread the holy name rather than anything else. இதன் காரணமாக புனித நாமத்தை மட்டுமே அவர் எங்கும் பிரச்சாரம் செய்தார். So though it is, we can say, more liberal and more people can chant it, this does not mean that it gives something less. இதன் தாராள தன்மையும் அனைவரும் உச்சரிக்கலாம் என்ற தன்மையும் பார்த்து நாம் இதனால் குறைந்த பயன் கிடைக்கும் என்று தவறாக பொருள் கொள்ளக்கூடாது. அதிகமான பயன் தருகிறது. Rather, it gives something more. இன்னும் அதிகமான பயனை அது தருகிறது. In other words, we can get to the highest level of prema by the name of Krishna. இன்னும் சொல்ல போனால் கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை கொண்டு பிரேமையின் உச்சகட்டமான தளத்தை நாம் அடைய முடியும். And as far as I can see, it never says that by chanting Om you can do that. நான் பார்த்த வரையில் ஓங்காரத்தை ஜெபிப்பதன் மூலமாக இத்தகைய பயன் கிடைக்கும் என்று எங்கும் கூறப்படவில்லை. So therefore it gives something extra. இவ்வாறு இது அதிகமான பயனை ஹரிநாமம் தருகிறது. So therefore Chaitanya Mahaprabhu has propagated the holy name, but it gives the highest level of realization. எனவே சைத்தன்ய மகாபிரபு புனித நாமத்தை பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது அது மிக அதிகபட்சமான புரிதலை நமக்கு உண்டாக்குகிறது. So this verse mentions here how the Om sound is pervading all the living entities also. இந்த ஸ்லோகம் ஓங்காரம் என்னும் சப்தம் அனைத்து உயிர்வாடிகளுக்குள்ளும் நிரம்பி இருப்பதை நமக்கு தெரிவிக்கிறது.
Of course, Om is not different from the Lord. The Lord is also pervading all living entities. ஓம் என்பது பகவானிலிருந்து மாறுபடாதது. பகவானும் அனைத்து உயிர்வாழ்களுக்குள்ளும் நிரம்பி இருக்கிறார். So this takes place by the achintya shakti of the Lord. இது பகவானுடைய அச்சிந்திய சக்தியின் மூலமாக நிறைவேற்றப்படுகிறது. So the Lord pervades everywhere. பகவான் எங்கும் நிரம்பியவர். It is also said in the Vedas that the sound Om is the source of the material world. வேதங்கள் மேலும் கூறுகின்றன, ஓம்காரம் தான் பூலோகத்தின் தொடக்கமாகும் ஆரம்பமாகும் என்று. And this material world arose from that spiritual sound. இந்த ஜட உலகங்கள் அனைத்தும் அந்த ஆன்மீக ஒலியிலிருந்தே தோன்றின. We see also, of course, even in the Brahma Samhita, Brahma couldn't create anything, so he meditated on the Lord. பிரம்ம சமீதையிலும் நாம் பார்க்கிறோம், பிரம்மாவால் சிருஷ்டி செய்ய முடியாத பொழுது அவர் பகவான் மேல் தியானம் செய்தார். And then he heard the sound of Krishna's flute. அப்பொழுது கிருஷ்ணருடைய குழல் ஒலி அவருக்கு கேட்டது. And this became the Gayatri mantra. இதுவே காயத்ரி மந்திரமாக உருவெடுத்தது. It went into the ears of Brahma. பிரம்மாவின் காதுக்குள் சென்றது. And after that, then he was able to create the material worlds. அதன் பிறகு அவர் ஜட உலகங்களை சிருஷ்டி செய்ய முடிந்தது. So in other words, by the through sound, spiritual sound, Brahma got inspiration to carry out all the orders of the Supreme Lord. அதாவது அந்த ஆன்மீக சப்தத்தின் மூலமாக பகவானுடைய ஆணைகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றக்கூடிய உற்சாகத்தை பிரம்மதேவர் பெற்றார். So sound very important for even material creation. எனவே ஜட உற்பத்திக்கும் கூட சப்தம் மிக முக்கியமானதாகும். Brahma had to be inspired by sound in order to carry out that creation. பிரம்மதேவர் சிருஷ்டியை செய்வதற்காக அந்த சப்தத்தின் மூலமாக உந்துதலை பெற்றார். But the more important aspect of sound is that it's not different from the Lord. So through sound, we can realize the Lord. ஆனால் சப்தத்தின் வேறொரு முக்கியமான பணி என்னவென்றால் அது பகவானிடமிருந்து மாறுபடாதது. எனவே அந்த சப்தத்தின் மூலமாக பரமபுருஷ பகவானை நாம் அறிய முடியும். But the most direct form of sound is the name of the Lord. ஆனால் சப்தத்தின் மிக நேரடியான வடிவம் பகவானுடைய நாமமாகும். So the mantra of the Lord, like the 18-syllable Krishna mantra, also got the name of Krishna in it, so in that sense it's direct. அதே போல பகவானுடைய மந்திரம் கிருஷ்ண மந்திரம் 18 அக்ஷரங்களை கொண்டது. அதுவும் கூட நேரடியான பெயர் தான். Still, there is some formality there. ஆனாலும் அதற்கு சில விதிமுறைகள் இருக்கின்றன. You can only get it if you get diksha. தீட்சையின் மூலமாகத்தான் அந்த மந்திரத்தை பெற முடியும். And then you do have to chant it properly also. மேலும் அதை சரியான விதத்தில் உச்சரிக்கவும் வேண்டும். And then you get the effect. அப்பொழுது அதன் பயனை பெறலாம். However, because it is a formal mantra expressed with namaha or swaha, then basically we're offering our respects to the Lord. ஆனால் அது நமஹா ஸ்வாஹா போன்ற பதங்களை கொண்ட ஒரு மந்திரமாக இருக்கும் காரணத்தினால் அதன் மூலமாக நாம் பகவானுக்கு நமது மரியாதையை தெரிவிக்கிறோம். The name has no namaha. ஆனால் நாமத்தில் நமஹா என்னும் பதம் இல்லை. It is simply calling out to the Lord. அது பகவானை அழைப்பதாக அமைகிறது. It does not make any statement. அதன் மூலமாக எதையும் நமக்கு கூறப்படவில்லை. Basically, mantras they offer my respects to so and so, Vasudeva, Krishna, Rama, etc. நான் இன்னாருக்கு என்னுடைய மரியாதை தருகிறேன், வாசுதேவருக்கு கிருஷ்ணருக்கு என்னும் விதத்தில் அதில் இல்லை. Or in the case of the Gayatri mantra, I meditate upon the brahmaṇā or upon Surya or upon Vishnu. அல்லது காயத்ரி மந்திரத்தில் நான் பிரம்மனிடம் அல்லது சூரியனிடம் அல்லது விஷ்ணுவிடம் தியானம் செய்கிறேன் என்னும் விதத்தில் இது இல்லை. But the name has none of that. இந்த பெயரில் அந்த விதமான தன்மைகள் இல்லை. It is simply calling out to the Lord. இது பகவானை வெறுமனே அழைப்பதே ஆகும். So, of course, we always want to express some verb also. நாம் எப்பொழுதும் ஏதாவது ஒரு செயல்பாட்டை கூறவும் ஆசைப்படுகிறோம். But it's much freer. ஆனால் இங்கு அது மிகவும் திறந்த விதமாக அமைந்திருக்கிறது.
So we call out to the Lord, Krishna, Krishna. நாம் பகவானை அழைக்கிறோம், கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா என்று. And then Krishna say, okay, what do you want? அதன் பிறகு கிருஷ்ணர் கேட்கிறார், உனக்கு என்ன வேண்டும்? So then we can say, well, offer my respects to you. நாம் அப்பொழுது கூறலாம், என்னுடைய நமஸ்காரத்தை உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறேன் என்று. But then it becomes more like a regular mantra with namaha. அப்பொழுது அது நமஹா என்பதை கொண்ட ஒரு பொதுவான மந்திரம் போல மாறிவிடும். Or as Srila Prabhupada says also, you call out to Krishna, you call out to Radha, and what do you say? Please engage me in your service. நமக்கு மேலும் பிரபுபாதர் கூறுகிறார், நீங்கள் கிருஷ்ணரை அழைக்கிறீர்கள், ராதாராணியும் அழைக்கிறீர்கள், எனக்கு சேவை தாருங்கள் என்று கேட்கிறீர்கள். So in other words, the calling out expresses our eagerness to serve the Lord. அதாவது பகவானுடைய நாமத்தை நாம் கூறி அழைப்பதன் பொருள் அவருக்கு நாம் சேவை செய்யும் ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்துகிறோம். So it's more direct in its expression. இந்த விதத்தில் அது நேரடியான நம்முடைய மனத்தின் வெளிப்பாடாக அமைகிறது. And thus more powerful. எனவே இது அதிக சக்தி வாய்ந்தது. So that is the advantage of the name. இதுதான் புனித நாமத்தின் விசேஷமான பயன். It is so powerful that even if you do it accidentally and chant the name, even then it becomes powerful. எதேச்சையாக அந்த நாமத்தை நீங்கள் உச்சரிக்க நேர்ந்தாலும் கூட அது மிக சக்தி வாய்ந்த தன்மையை வெளிப்படுத்துகிறது. That cannot take place with mantras, because you cannot accidentally chant mantras because you don't even know them, and there are particular combinations of words that are secrets. So you can't do it accidentally. இது மந்திரங்களில் சாத்தியமில்லை. எதேச்சையான விதத்தில் இதை உச்சரிக்க முடியாது. ஏனென்றால் அவருக்கு பலவிதமான கட்டுப்பாடுகள் இருக்கின்றன, ஆழமான பொருட்கள் இருக்கின்றன. அவை சாதாரணமாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடியதும் அல்ல. So the name of the Lord, Nama, is the simplest possible grammatical construction in Sanskrit that can stand on its own. எனவே பகவானுடைய நாமங்கள் தான் சமஸ்கிருத இலக்கணத்தை கொண்டு மிக சுலபமாக செய்யக்கூடிய பதங்கள். அவற்றை உச்சரிப்பதன் மூலமாக நாம் பகவானை அடைகிறோம். But it can also express the highest relationship with Krishna. அதே சமயம் அவை கிருஷ்ணருடனான நமது மிக உன்னதமான உறவையும் வெளிப்படுத்த முடியும். And thus it's most pleasing to Krishna. இது கிருஷ்ணருக்கு அதிக மகிழ்ச்சியை உண்டாக்குகிறது. So why is the name so powerful? Because it attracts Krishna more than anything else. ஏன் இந்த நாமங்கள் அதிக சக்தி வாய்ந்தவை? ஏனென்றால் அவை கிருஷ்ணரை மற்ற அனைத்து பதங்களையும் விட அதிகமாக கவர்கின்றன. So Ajamil chanting name of Narayana. So then the Vishnu Dutas came. அஜாமிளன் நாராயணா என்று உச்சரித்த பொழுது விஷ்ணு தூதர்கள் வந்தார்கள். And why they came? So well, our master says, wherever one chants the name, then you have to protect that person. அவர்கள் ஏன் வந்தார்கள்? அவர்களுடைய தலைவர் கூறியிருக்கிறார், எங்கு ஒருவர் நாராயண நாமத்தை கூறுவாரோ அங்கு நீங்கள் அவரை பாதுகாப்பதற்காக வந்து சேர வேண்டும் என்று. So the name of the Lord is the most powerful of all. எனவே பகவானுடைய நாமமே அனைத்திலும் அதிக சக்தி வாய்ந்ததாகும். And therefore it becomes the main sadhana in the Gaudiya Sampradaya. எனவே கௌடிய சம்பிரதாயத்தில் இதுவே முக்கியமான சாதனா வழியாக அமைகிறது. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna Maharaj. Chant Om Okay, sorry. Om Namo Narayana, Om Namo Bhagavate. That Om is like a bija mantra, or it is how do you understand Om in front of the names? Om Namo Narayana. ஓம் நமோ நாராயணாய போன்ற மந்திரங்களுக்கு முன்னால் இந்த ஓம்காரத்தை நாம் கூறுகிறோம். இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? So these are Pancharatric mantras, not Vedic mantras. இவை பாஞ்சராத்திர மந்திரங்கள், வேத மந்திரங்கள் அல்ல. So Pancharatric mantras don't have the same restrictions as Vedic mantras. பாஞ்சராத்திரங்களுக்கு வேத மந்திரங்களைப் போல அதிக கட்டுப்பாடுகள் இல்லை. Hare Krishna Maharaj. So Maharaj, like yesterday also we heard that sound is always spiritual. So just as a question also and like clarification, that when we the object of the sound is material, then sound becomes material, and the object of the sound is spiritual, so sound becomes spiritual. Is it right to understand? Because Prabhupada says that this all books, material books, are like material sounds like this way.
சப்தத்தின் ஆன்மீகத் தன்மையை நேற்று விளக்கினீர்கள். அவை பௌதிகப் பொருளை குறிக்குமானால் அவை பௌதிகமாகும் என்றும், ஆன்மீகப் பொருளை விளக்கும் பொழுது அவை ஆன்மீகமாகும் என்று கூறினீர்கள். இதே போலவே பிரபுபாதரும் கூறினார், இந்த புத்தகங்கள் பகவானுடைய பிரச்சாரத்துக்கு பயன்படும் பொழுது அவை ஆன்மீகமாகின்றன என்று. இதை சிறிது விளக்க வேண்டும். Now, anything related to Krishna favorably is spiritual. கிருஷ்ணரோடு சாதகமான விதத்தில் எது தொடர்பு கொண்டாலும் அது ஆன்மீகமானதாகும். And therefore, you can compose a song about Krishna if you're a devotee, and it is, again, spiritual. எனவே நீங்கள் ஒரு பக்தரானால் கிருஷ்ணரின் மேல் ஒரு ஸ்லோகத்தை, ஒரு பாட்டை எழுதலாம். அப்பொழுது அதுவும் ஆன்மீகமானதாகும். So many of the followers of Lord Chaitanya, and after that also, they made songs about Krishna. சைத்தன்யரை பின்பற்றக்கூடிய பலரும் கிருஷ்ணரின் மேல் பல பாடல்களை எழுதினார்கள். And then they sing them in kirtan. அவற்றை கீர்த்தனத்தில் பாடவும் செய்தார்கள். So this is, again, non-different from Krishna. இவை அனைத்தும் கிருஷ்ணரிடமிருந்து மாறுபடாதவை ஆகும். But a materialist, if he writes about Krishna, then that's not Krishna, that's different. ஆனால் ஒரு ஜடவாதி கிருஷ்ணரை பற்றி எழுதுவாரானால் அவை ஆன்மீகமானதல்ல, அவை கிருஷ்ணரை குறிக்காது. So it may be about Krishna, but it's not the same, because it's not done by a devotee. அவை கிருஷ்ணரை பற்றியவையாக இருந்தாலும் கூட அவற்றின் தன்மை வேறுபடுகிறது. ஏனென்றால் அவர் பக்தர் அல்ல என்னும் காரணத்தால். Generally, when the devotees make sound, the vibration, it is go advance spiritually towards the spiritual Lord and Krishna. Here we see Brahma making us, hearing the sound, and in order to create a material creation, how to properly appreciate that? பக்தர்கள் பக்தி செய்வதன் மூலமாக, நாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக ஆன்மீகத்தன்மைக்கு ஆசைப்படுகிறார். ஆனால் இங்கு பிரம்மாவோ பகவானுடைய ஒலியை கேட்ட பிறகு ஜட ரீதியான சிருஷ்டியில் ஈடுபடுகிறார். இந்த வித்தியாசத்தை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, Brahma got spiritual sound. Through that sound, he got his, we can say, his spiritual realization. And because he gets the mercy of the Lord, then he gets the power to carry out material creation. பிரம்மதேவர் ஆன்மீக ஒலியை பெற்றார். அதன் மூலமாக ஆன்மீகமான புரிதலை பெற்றார் என்று நாம் கூறலாம். மேலும் பகவானுடைய கருணையின் காரணமாக சிருஷ்டி செய்வதற்கான சக்தியும் அவருக்கு தரப்பட்டது. In other words, devatas are jivas and they have special powers. அதாவது தேவதைகள் அனைவரும் ஜீவர்கள், ஆனால் அவர்களுக்கு விசேஷ சக்திகள் இருக்கின்றன. But they get those powers because they're devotees, not because they're materialists. அந்த சக்திகள் அவர்கள் பக்தர்கள் என்னும் காரணத்தினால் அவர்களுக்கு உண்டாகின்றன, ஜடவாதிகள் என்னும் காரணத்தினால் அல்ல. So when they show their devotion, then the Lord will give them the ability. அவர்கள் பக்தியை வெளிப்படுத்தும் பொழுது பகவான் அவர்களுக்கு சக்திகளை தருகிறார். Is it right to understand that the purpose of this devotees doing this material creation is also spiritual? No, because they're devotees, they're doing it for the Lord, for His purposes, so then that sense is spiritual. பக்தர்கள் ஜடரீதியான செயல்களை செய்தாலும் கூட அது பகவானுக்காக செய்கிறார்கள் என்னும் காரணத்தினால் அவை ஆன்மீகமானவை ஆகின்றன. Over to online. Hare Krishna. We have a couple of questions, Maharaj. This question is from Srinivas Nitai Prabhu. When we hear a sound but do not know the language, we cannot understand the sound. So, how did Brahma understood when he heard the sound from God? நாம் ஒரு ஒலியை கேட்கும் பொழுது அந்த மொழி தெரியாவிட்டால் நாம் அந்த ஒலியை புரிந்து கொள்ள முடியாது. பிரம்மதேவர் பகவானிடமிருந்து வந்த அந்த சப்தத்தை எவ்வாறு புரிந்து கொண்டார்? And how does he transmit the sound? அதே சப்தத்தை மற்றவர்களுக்கு எவ்வாறு அவர் தெரியப்படுத்துகிறார்? Yes. Well, Brahma is the first entity of the universe and the most intelligent, so then he knows all languages. தேவரே பிரபஞ்சத்தில் முதலில் தோன்றியவர், அனைவரிலும் அதிக புத்திசாலியானவர், எனவே அவர் அனைத்து மொழிகளையும் அறிவார். Thank you, Maharaj. Of course, things are by the yoga maya potency of the Lord. Every morning he forgets what to do, and then the Lord has to give him the knowledge again. ஆனால் பகவானுடைய யோகமாயா சக்தியின் காரணமாக பிரம்மதேவரின் ஒவ்வொரு தினத்தின் ஆரம்பத்திலும் இவை அனைத்தையும் அவர் மறந்து போகிறார். அப்பொழுது பகவானின் கருணையின் மூலமாக அவை அவருக்கு திரும்ப கிடைக்கின்றன. Okay, thank you, Maharaj. Another question from Swarna Madhav Das. Srila Prabhupada says that our chanting should be child crying for her mother.
So how do we achieve this mode of crying for the Lord in our current contaminated consciousness? ஸ்ரீல How பிரபுபாதர் can we? How can we achieve that mode of crying for the Lord in our current contaminated consciousness? ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நம்முடைய ஜெபம் ஒரு குழந்தை தாய்க்காக அழுவதைப் போல இருக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார். ஆனால் நம்முடைய இந்த கலப்படமான உணர்வின் காரணத்தினால் நாம் அந்த பாவத்தை எவ்வாறு அடைவது நாம ஜெபத்தின் பொழுது? Well, our qualification is faith. நமது தகுதி நம்பிக்கை, விசுவாசம்தான். And faith means we have a little trust in the Lord. விசுவாசம் என்னவென்றால் பகவான் மேல் நாம் சிறிது நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறோம். And therefore, we're willing to follow his orders. எனவே அவரது ஆணையை கீழ்ப்படிய நாம் தயாராக இருக்கிறோம். Of course, the deeper the faith, and the more we're willing to follow the orders, and the more perfectly we can follow the orders. நம்பிக்கை எந்த அளவு ஆழப்படுமோ அந்த அளவுக்கு நாம் அவருடைய ஆணையை செயல்படுத்த தயாராகவும் இருக்கிறோம், அந்த சக்தியையும் பெற்றிருக்கிறோம். But in any case, if we follow the orders perfectly or imperfectly, still, by doing so, then gradually we're able to follow the orders more perfectly. எப்படி இருப்பினும் அந்த ஆணையை முழுமையாகவோ அல்லது முழுமையற்ற நிலையிலோ நாம் பின்பற்றினாலும் கூட படிப்படியாக அதை செய்வதற்கான முழுமையை பெறுகிறோம். Okay, thank you, Maharaj. Another question from Bhakti Mayi Mataji. Is Vraja Bhasha, the language of Vraja, a kind of a spiritual language, and Krishna spoke in that language? I mean, basically to understand what is the language spoken in spiritual world. பிரஜ பாஷை என்பது ஆன்மீகமான பாஷையா, கிருஷ்ணர் அந்த பாஷையில் பேசினாரா? Apparently, yes, that's what they speak in Braja. So if you go to the spiritual world, you have to speak that language, not Sanskrit. பிரஜத்தில் அந்த பாஷையை தான் பேசுகிறார்கள், சமஸ்கிருதத்தை அல்ல. எனவே ஆன்மீக உலகத்திலும் கூட அந்த பிரஜ பாஷை தான் பேசப்படும். Okay. We understand this sound is such a critical thing, and typically in the material world we see they keep a lot of big loudspeaker to transmit the sound, attract the crowd. So is similar thing can be done for Krishna consciousness so that more people will get benefited? சப்தத்திற்கு அதிகமான சக்தி இருக்கிறது என்பதை நாம் காண்கிறோம். பொதுவாக இந்த உலகத்தில் பெரிய ஒலிபெருக்கிகளின் மூலமாக கூட்டத்தை கூட்டுவதற்கு அந்த சப்தத்தை பயன்படுத்துகிறார்கள். நாமும் அந்த விதமாக கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை பரப்ப முயற்சி செய்யலாமா? What's the question? Is transmitting the sound in a loudspeaker is recommended? Well, yeah. Obviously, they didn't have microphones and loudspeakers when Parikshit was hearing from Sukadeva, or when the Naimisaranya forest, the sages were gathered there, but somehow they could hear. பரீட்சித் மகாராஜர் சுகதேவரிடமிருந்து கேட்கும் பொழுதும் அல்லது நைமிஷாரண்யத்தில் உள்ள முனிவர்கள் சூத்த கோஸ்வாமியிலிருந்து கேட்கும் பொழுதும் ஒலிபெருக்கிகள் இருக்கவில்லை, ஆனாலும் அவர்கள் கேட்டார்கள். But somehow or other, in the modern age, it's more difficult to hear. ஆனால் நவீன உலகத்தில் அந்த கேட்கும் சக்தி ஏதோ மிகவும் குறைந்து போயிற்று. So we have these machines to help us. எனவே நமக்கு இந்த யந்திரங்கள் தேவைப்படுகின்றன. So we see that when Prabhupada was translating, he had a dictaphone, and he would take it around with him everywhere. There's a servant carrying this dictaphone and tape recorder and all this. So he was using machines also. பிரபுபாதர் மொழிபெயர்க்கும் பொழுது டிக்டபோன் அல்லது ஒலிப்பதிவு செய்யக்கூடிய நாடாக்கள் இவற்றை பயன்படுத்தினார். அதை பக்தர்கள் எடுத்துச் செல்லவும் அவர் கூடவே எடுத்துச் செல்லவும் செய்தார்கள். இவ்விதமாக பிரபுபாதர் எந்திரங்களை பயன்படுத்தினார். And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was very eager to use the printing press. பக்திசிதானந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அச்சடிக்கும் எந்திரங்களை பயன்படுத்துவதில் ஆர்வம் காட்டினார். If you want to be traditionalist, we can insist if you want to read scriptures, you should write everything on palm leaf manuscripts and read that. You want to be real traditional, but okay, let's print it on machines. பாரம்பரியத்தை பின்பற்ற வேண்டும் என்றால் அனைத்தையும் ஓலைச்சுவடிகளில் எழுதி நாம் பரப்ப வேண்டும். ஆனால் அவர் அச்சடிக்கும் எந்திரத்தை பயன்படுத்த தயாரானார். So according to the time and the people, to make everything accessible, we utilize the facilities that are there. எனவே தேச காலம் இவற்றை பின்பற்றி அந்த காலகட்டத்தில் மக்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்ய எது பயன்படுமோ அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். There are some disadvantages in all these things, but again,
we can say the advantages outweigh the disadvantages. இவை அனைத்திலும் குறைபாடுகள் இருக்கத்தான் செய்கின்றன. ஆனால் அவற்றின் நன்மைகள் அதிகமாக இருக்கும் காரணத்தினால் நாம் அந்த குறைபாடுகளை பொருட்படுத்துவதில்லை. Thank you, Maharaj. Question from Srinivas Nitai Prabhu. Can the number of verses in Vedas increase or decrease in number, or is it fixed? வேதங்களில் உள்ள ஸ்லோகங்கள் அதிகரிக்கவோ குறையவோ செய்யுமா அல்லது ஒரே நிலையில் தான் இருக்கின்றனவா? The Vedas are fixed not only in verses, but even in each syllable. So they never change creation after creation after creation. வேதங்கள் ஒருபொழுதும் மாறுபடுவதில்லை. அவற்றின் ஒவ்வொரு அக்ஷரம் கூட மாறுபடாய தன்மையில் நிலைத்திருக்கிறது. அது ஒவ்வொரு சிருஷ்டியின் போதும் அவ்வாறே அமைகிறது. Okay, thank you, Maharaj. We have a question. Earth, water, fire, air, and ether, of which the sound travels in air by signs. But in ether, sound, does it travel? In ether, sound, does it travel? If it is so, how Lord Brahma got it via vibration? And we learn in science. Yeah. ஒலி காற்றின் மூலமாக பரவுகிறது என்று நாம் கூறுகிறோம். ஆனால் அது ஈத்தரின் மூலமாக, அகாயத்தின் மூலமாக பரவுகிறதா? இதை சிறிது விளக்க வேண்டும். Well, material sound is through ether, not through air. பௌதிக ஒலி ஈத்தரின் மூலமாக, அகாயத்தின் மூலமாக பரவுகிறது. But as I said, the material aspect of sound may travel that way, but ultimately the sound is para, just beyond matter completely. ஒலியின் ஜடப்பகுதி இவ்வாறு ஈத்தரின் மூலமாக பரவ முடியும். ஆனால் அதன் ஆழமான அடிப்படையான வேறான விஷயம் ஆன்மீகமான பரா ஒலியாகும். Now, Brahma was very advanced, so therefore his body is not even like our bodies, is made out of mahatattva. So therefore his ability to hear is on a much higher level than ours. பிரம்மதேவர் மிகவும் முன்னேறிய தன்மையில் இருந்தார். அவருடைய சரீரம் நம்மை போன்ற பஞ்சபூதங்களால் ஆனது கூட அல்ல. எனவே அவர் ஒலியை மிகவும் உண்மையான விதத்தில் புரிந்து கொள்ளும் சக்தி பெற்றது. Thank you, Maharaj. We have a question from Facebook. In Ritvik, they are giving Gayatri Diksha to Harinam initiates by making them hear Srila Prabhupada Gayatri tape recording. Is that bona fide? ரித்விக்குகள் Why? In the case of Ritvik, they give Gayatri Diksha to Harinam initiates by making them hear Srila Prabhupada Gayatri tape recording. So is that a bona fide way? ரித்விக்குகள் இரண்டாவது தீட்சை தரும்பொழுது பிரபுபாதருடைய காயத்ரி நாம உச்சரிப்பை பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறார்கள். அதன் மூலமாக தீட்சை தருகிறார்கள். இது அங்கீகரிக்கப்பட்ட வழிமுறையா? Well, there are some cases where Prabhupada personally did that. சிலருக்கு பிரபுபாதர் நேரடியாகவே இதை செய்தார். But of course he also was the judge of who would get it and who would not get it. ஆனால் அவரே யாருக்கு தர வேண்டும், யாருக்கு தர வேண்டாம் என்பதையும் தீர்மானித்தார். So in this case, he's not deciding, somebody else is deciding. ஆனால் இந்த விஷயத்தில் அவர் தீர்மானிக்கவில்லை, வேறு யாரோ தீர்மானிக்கிறார்கள். So they're kind of using Prabhupada. ஒரு விதத்தில் அவர்கள் பிரபுபாதரை பயன்படுத்துகிறார்கள். Okay. I think there is a question on the YouTube basically. Is it correct to chant Maha Mantra from within while signing documents or papers with or without material intention? பௌதிகமான நோக்கங்களுக்கு நாம் காரியத்தை செய்யும் பொழுது மகாமந்திரத்தை உச்சரித்து பிறகு செய்யலாமா? I don't know. Okay. Rao Prabhu could not hear. Oh, okay. I think Maharaj has left. I think we have reached time. So Srinivas, Prabhu, if you can make the announcements, please. Hare Krishna, dear devotees, thank you for joining us. Regarding the evening program, today we have the
Bhagavad Gita verse number 24 of the 5th chapter by His Grace Krishna Kartikeshwar Prabhu. Krishna Kartikeshwar Prabhu on 524. இன்று மாலை பகவத்கீதை 5வது அத்தியாயம் 24வது ஸ்லோகத்தின் மேல் கிருஷ்ண கார்த்திகேஸ்வர பிரபு உரையாற்றுவார். Tomorrow verse number 25 by Her Grace Nikunja Radhika Mataji. நாளை 25வது ஸ்லோகம் நிகுஞ்ச ராதிகா மாதாஜி உரையாற்றுவார். These are the announcements for today and tomorrow. So today the whole session was hosted by, the questions were asked by Governmental Prabhu. So we are introducing a few more devotees to ask the questions. We hope that it will improve the quality of the transactions. So let us chant the Mahamantra thrice for the benefit of all the devotees. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So let's offer our respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees. Panchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Thank you, Kalanidhi Prabhu. Thank you, Prabhuji. Thank you, Prabhu. Srinivas.